ক্রিসমাস ইভিনিংয়ে যাত্রা শুরু করছি বলতে গেলে। সাজিয়েছে খুব সুন্দরভাবে এয়ারপোর্ট। এসে পৌঁছেছি। 20 মিনিট মতো ফ্লাইট লেট ছিল, বাট এখন আমরা আমাদের গ্রুপটা বেরোচ্ছে
ওখান দিয়ে দেখা যাচ্ছে গ্রুপরা বেরোচ্ছে এবং হরিয়ানার একটা স্পিকার নিয়ে একজন লোকাল গাইড আছে, সে আমাদের হোটেলে নিয়ে যাবে। হোটেলে লাঞ্চ সেরে আমরা বিকেলে যাব পিরামিডে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড থেকে। সেখানে আমরা লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো দেবো। তো এখন শুধুমাত্র ডিনার করবো আজকে। তো ফার্স্টে হোটেল ঢুকবো। হোটেল থেকে বেরোনোর টাইম আমি বলে দেবো। হোটেলে গিয়ে আপনারা মিনিমাম 3 ঘন্টা মতো রেস্ট পাবেন। তারপর হোটেল থেকে বেরিয়ে একসাথে সবাই ডিনার করতে যাবো। হোটেল থেকে ডিনারের জায়গা 8 ঘন্টা থেকে 40 মিনিট। তো আজকে ডিনার করবো, ডিনার করে ব্যাক করবো হোটেলে অ্যারাউন্ড 8টা সাড়ে 8টা, 8:30 উইল কাম ব্যাক টু হোটেল। তারপর কালকের প্রোগ্রাম বলে দেবো। কালকে আমরা মেন ট্যুর করবো আমাদের গিজা পিরামিডের ট্যুর। তো পরপর প্রত্যেক দিন কীরকম কী গার্মেন্টস নিতে হবে সব কিছু ডিটেল প্রত্যেক দিন ব্রিফ করবো, কোনো অসুবিধা হবে না। তো এখন আমাদের হোটেল যাওয়া অ্যারাউন্ড 1 ঘন্টার জার্নি। Very pleasure having you. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. It's very big pleasure having you in this nice season. So I'm sure that you have planned a lot to come to Egypt to spend, especially this season in Egypt. So wish you all the best time, inshallah. So today is Tuesday. It's one of the working days, of course. The traffic is not always would be so expected. So sometimes you're gonna find that it's a little bit busy. Number 2, I wish all of the tips and all of the advices that I'm going to give you also to put it in consideration. Smoking allowed everywhere, no restriction about smoking, but drinking is restricted. এটা আমাদের কায়রোর হোটেল। আমরা এখানে আজকে ইভিনিংয়ে যাব গ্র্যান্ড ডিনার করতে। ইট ইজ এ হোটেল কাম রিসোর্ট। এখানে প্রচুর আলাদা আলাদা ছোট ছোট ঘর আছে। Upstairs. No, not upstairs. The left-hand side.
বসে যাবে। আজ এখানে আমাদের ডিনার হবে। এটা নাইল নদীর উপরে একটা রেস্টুরেন্ট। সেই রেস্টুরেন্টে আজকে লাইট অ্যান্ড সাউন্ডের যে প্রোগ্রামটা ছিল সেটা ক্যান্সেল করা হয়েছে। 16 আওয়ার্স জেট ল্যাগ হয়ে আগে সবাই ব্যাক টু দ্য হোটেল। নাইলের উপরে সুন্দর Sometimes you find that they start saying this is for free, this is for no money, this is like a gift. Nothing for free, nothing for no money, and nothing like a gift. Okay? Even if you find some of the camel men come and ask you to ride a camel for free. Again, it's not for free. It's for free to be on the camel. But to get down, for anybody who will be interested in going inside the Great Pyramid. Inside the Great Pyramid, you have to pay extra payment by yourself. It will cost you 400 Egyptian pounds per person. 400 Egyptian pounds per person. And you have to get this ticket by your own. You have to stop in the queue and get much close to the city. But the point that from one side the pyramids supposed to be very close to the river Nile, from the other side it was like on the beginning of desert. তো এই ধরনের এনসিয়েন্ট সময়ের আমরা যে পুরো ডিটেলটা জানবো এটা পুরো গাইড ব্রিফিং করবে। প্রত্যেকটা জায়গাতে রোড হকার্স আছে। যারা এখানে আছেন তো তাদের ইনকাম হচ্ছে ট্যুরিজম থেকে। তো 80% ওপরে ট্যুরিজম থেকে ইনকাম মানে আমাদের জন্যই। তো প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা রোড হকার্স পাবো। একদম রোড হকার্সের কাছ থেকে বেঁচে থাকবেন, কোনো কথাই বলবেন না। কারণ আপনারা নামলেই দেখবেন আপনাকে বলবে ক্যাটরিনা কাইফ, আপনাকে বলবে করিনা কাপুর, এরকম ওরা সবাই জানে। ওরা ইন্ডিয়ানরা প্রচুর আমরা মুভ করি সেই জন্যে। তো যারা একটু এজেড আছেন তাদের বলবেন অমিতাভ বচ্চন, বলবে ডেলি শুনতে পাবেন প্রত্যেক দিন। এই মুহূর্তে আমরা গিজা পিরামিড দেখার জন্য চলে এসেছি। সবথেকে অদ্ভুত যেটা ইয়ের মাথার উপর ছিল একটা শট নেওয়া হয়েছে। আমাদের কোম্পানি The lower part of the pyramid has blocks weighs about 55 tons per block. The original height of this pyramid was 481 meters. The height now 450, 31 feet were the best from the top of the pyramid. This pyramid one day was completely covered, was dressed and very smooth and tiny, like the other material on the second pyramid. This pyramid আমরা এখন গিজা পিরামিড এন্ট্রান্স সাইড থেকে দেখেছি। এখন আমরা হাওয়া গিজা পিরামিডে এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি
লাইট অ্যান্ড সাউন্ড দেখাচ্ছে। Have you ever noticed that I'm not acting as I used to do before? Have you ever wondered why I always keep on coming back for more? What have you done to me? I'll never be the same, I'll tell you for sure. I'll never be the same, I'll tell you for sure. I'll never be the same, I'll tell you for sure. Have you ever noticed that I'm not acting as I used to do before? Have you ever wondered why I always keep on coming back for more? What have you done to me? I'll never be the same. এন্ট্রান্স সাইড থেকে সবাই সাফার না হয়, প্লিজ ভালো করে ট্যুরটা এনজয় করি। আমরা সেই জন্য এসেছি, আপনারা এত টাকা খরচা করে এসেছেন এনজয় করার জন্য। কারণ খুব সত্যি কথা বলতে একজনের জন্য যদি সবার লেট হয় তাহলে প্রবলেম। আমি কিছু মিস করতে চাই না। আলটিমেট আমরা প্রচুর কিছু দেখবো, দারুণ এনজয় করবো ট্যুরটা, সেই জন্য আমরা সবাই এসেছি। ওকে, আমরা এখন এখানে স্টপ দেবো। এখানে আমরা থাকবো অনলি 15 মিনিটস। আমি যে টাইমটা বলবো বাস থেকে নামার পর থেকে আমি বলে দেবো কখন ছাড়বো। 15 মিনিটস মানে কখন টাইম, তো আমি বলে দেবো বাস ছাড়ার টাইম কখন। আপনারা বাসে চলে আসবেন। বেস্ট প্যানোরামিক ভিউ, যেখান থেকে 3টে পরপর পিরামিডের ছবি পাওয়া যায়, আমরা ওখানে ফটো তুলবো। পিরামিডই একসাথে আমরা আগে যেটা দেখেছি সেটা হচ্ছে হলো দেখা যাচ্ছে, কিন্তু স্মলার ওয়ানকে দেখা যাচ্ছিল, বাট নাও স্মলার ওয়ান ইজ ভিজিবল। যে তিনটে পিরামিডকে একসাথে দেখার জন্য।
always keep on coming back for more. What have you done to me? I'll never be the same, I'll tell you for sure. I'll never be the same, I'll tell you for sure. I'll never be the same, I'll tell you for sure. So for the Sphinx, we are just about 2 minutes away from the Sphinx now. Lose its dignity by shooting the nose. The other theory or the other opinion were saying one of the fanatic Muslims was called Sa'im al-Dahr. Have you ever noticed that I'm not acting as I used to do before? Have you ever wondered why I always keep on coming back for more? What have you done to me? I'll never be the same, I'll tell you for sure. I'll never be the same, I'll tell you for sure. I'll never be the same, I'll tell you for sure. Why I always keep on coming back for more? What have you done to me? I'll never be the same, I'll tell you for sure. I'll never be the same, I'll tell you for sure. I'll never be the same, I'll tell you for sure. For 70 days, 70 days, they were mummifying the body of the king. And after they finished, they were carrying up to the sea through the Polish way, which is the whiter way over there. Every pyramid had the same kind of
এত গ্রিনি এখনো পর্যন্ত এই প্রথম দেখলাম। চাষবাস সব হচ্ছে। Alcohols were containing the statue of King Zoser, sometimes wearing the crown of North Egypt, other times wearing the crown of the part. The rest of the ceiling was just new restoration. And that was the original height of the column. On the upper part you find like kinds of windows are cut with the upper part of the wall to admit the light and the air to get into the column. Of the canal, we make a very deep shaft containing the burial chamber. The burial chamber at the bottom of it. The first burial chamber that he were planning, he found that it was too small to contain the coffin of King Zoser. So instead of this, they buried the 4 canopic jars. And he stated this. What about the canopic jars? What was the canopic jars? Yes, good student. That's about স্টেপ পিরামিড দেখে এখন আমরা ব্যাক যাচ্ছি যেখানে পেপারের লেখা
cut the stem. Any size we need. Here. This deal between us. If my friend cuts this part, he will be my Egyptian woman. Okay, is it okay? Okay, like this. Break it. Now, without no elephant. Huh? You can? You can. You want to hit? Like this. And roll it. Before, as we see, breakable, but after remove the water, now we can see the slices more strong and flexible. After remove the water, remove the sugar. We put the slices in water for 6 days. 6 days in water to absorb the sugar out. But 6 days if we need clear paper, 12 days if we need brown. Difference between the white and brown. Now after 6 days, we take the slices out here between 2 pieces of cotton, 2 directions, one vertical and one horizontal. Now press it for 6 days more to make piece of paper 12 days. 6 days in water, 6 days under press. You have 6 days to. I have this paper. You can see. Very thin catch it. Catch it. You can see. Fill it. Erasable. Yes. Now, if we have mistake, we can erase it and we can write again or paint again. Before 5,000 years, ancient Egyptian used paper. The part he put feather of justice. The symbol of Ma'id, goddess of justice. In case if the heart heavier than the feather, this means this is man, bad man, guilty and have a black heart. For this is animal, it named Ham by ancient Egyptian language. This means eat the heart. If eat the heart, this person he can't live the second life without heart. No heart, nobody, no second life for him. দেখুন তো আমার মোবাইলটা আছে কিনা হ্যালো জাস্ট এখান থেকে ট্রেনে যাবো আসওয়ান যাচ্ছি তারপরে গিয়ে পৌঁছবো ওখানে কালকে আসওয়ানের নাইস দিয়ে تاكلش بعدين وبعدين تدفع لا আমাদের লাগেজ যাচ্ছে ব্রাজিলিয়ান ইঞ্জিন বাইরে থেকে দেখলে বুঝতে আসবে না বাট ভেতরে সম্পূর্ণ
স্বনির্ভরের জন্য খুব ভালো আছে। ওরটাও এখানে, প্রীতমেরটাও এখানে। হ্যাঁ প্রীতম আমার একসাথে জি। Yes, madam. I am here. Okay. Is it possible to put it inside this one? Is it possible to put it inside this one? No, it's not here. This is very narrow. Oh, okay. 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 Yeah. Excuse me. সিগারেট খাওয়া জিজ্ঞেস করছি ओझल सांसें भर आई बैठे बैठे जब यूं जिया थे सभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई तुझे पर नजर न आए नजर न आए कहीं दूर जब दिन ढल जाए प्यार की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए তুলে দাও তবেই তো ভালো লাগবে ট্রেনে মনে হবে বসো 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 कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते कहीं से निकल आए जन्मों के नाते कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते कहीं से निकल आए जन्मों के नाते है मीठी उलझन मेरी अपना मन अपना ফ্যান্টাস্টিক দারুণ লাগে জার্নি উইথ জাম অ্যাবসলিউটলি পরিবেশ ফ্যান্টাস্টিক দারুণ লাগছে Fantastic. যাচ্ছি কোথা থেকে কোথায় বলো আমরা কায়রো থেকে উঠেছি আসওয়ান যাচ্ছি কাল সকালে নামবো কিন্তু ট্রেন জার্নিটা এনজয়েবল তার মধ্যে অ্যাডিশনাল হয়ে গেছে আমাদের উদ্যোক্তার উদ্যোগে আরও বেশি ব্যাপারটা সাংঘাতিক হয়েছে একটা কাণ্ড করেছিলাম আমাদের ট্রেন জার্নি এখানে এন্ড হলো আসওয়ান ঢুকে গেছি আমরা এখন আমরা নেমে হোটেল ইন করবো Okay, see you. Bye bye. See you. টোটাল মোর দ্যান 60 ক্রুজ চলে এই প্রত্যেকটা ক্রুজের উপরে দেখুন সানডেক আছে তো আমাদের ক্রুজও এরকম উপরে থাকবে সানডেক উইথ সুইমিং পুল প্রত্যেকটা ক্রুজের উপরে সুইমিং পুল আছে আর সবকটা ক্রুজই 5 স্টার ডিলাক্স ক্রুজ আমরা লাঞ্চ করবো অ্যারাউন্ড 1:45 আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাবো এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে আমরা লাঞ্চ করবো আসমানেতেই থাকবো তো আমরা ফেলুকা থেকে নেমে গিয়ে লাঞ্চ করবো লাঞ্চ করে ওখানে আমাদের বাস চলে আসবে আমরা দেখতে যাবো হচ্ছে হাই ড্যাম আমরা হাই ড্যাম দেখে ওখান থেকে ব্যাক করবো আমাদের হোটেল তো আজকের প্রোগ্রাম মোটামুটি শেষ হয়ে যাবে 5:30 তারপরে একটা ফ্যাক্টরি আছে ওরা নিয়ে যাবে ওটাতে বিভিন্ন রকম ম্যাসেজের অয়েল ফ্যাক্টরি আছে অয়েল ওখানে আছে তো
ওরা মেসেজও করে দেয় ফ্রিতে, তো ওই ফ্যাক্টরি করে ওখান থেকে আমরা ব্যাক করবো। তো এখন এখান থেকে 1 ঘন্টা আমরা কন্টিনিউ করবো, 1 ঘন্টা ফেলুকা ট্যুর করবো নীল নদীর ওপরে, এটা নাইলের ওপরে আমরা আছি। তো আমরা আজ থেকে কন্টিনিউ করবো টিল লাক্সারোভ নাইল। একটাই রিভার যেটা ইজিপ্টে আছে সেটা হচ্ছে নাইল, মানে যে যা রিভার দেখছেন একটাই রিভার, সেটা হচ্ছে নাইল। তো দেয়ার ইজ নো আদার রিভার। তো আমরা এটা 1 ঘন্টা ট্যুর করবো, ফেলুকা ট্যুর। অ্যারাউন্ড 1:45 আমরা লাঞ্চ করবো। কি মেসেজ? নীল নদের নাম নীল, দ্য পারফেক্ট ব্লু ওয়াটার। লাঞ্চ করার পরে যাবো। জোরে জোরে of the nobles, of the leaders in Aswan in the time of old kingdoms, in the time of the king Sunuset the second and the time of the king Bibi the second. We have here more than 100 tombs, as you see in the mountain, a lot of caves, and we have more than 1,000 mummy inside this place. The most famous one, Sabni and Michu tombs. It's about 150 meters inside the mountain. This place is talking about the habit of the ancient Egyptian in this time. And why we are named Abu Hawa mountain? Look at the top. There is small tomb back to the Muslim man called Ali ibn al-Hawa. So they are named this mountain Abu Hawa mountain. This one. And look at behind you here. This is a small garden. We call it Botanical Garden of Aswan. This is the most important garden here all over Egypt. And by the way, this place supports all the garden of Egypt by very famous and natural and rare plants, flowers from this place. This area is
तुम्हारा बोलो या सवेरा आला तुम्हारा बोलो या मकरना ए मकरना करना बोलो या दिसिया बोलो या मकरना ए मकरे लो ले এখন আমরা নাইল নদীর উপরে পালতোলা নৌকোতে ঘুরে বেড়াচ্ছি। ভেরি গুড এক্সপিরিয়েন্স। পালটাকে ঘোরানোর জন্য একটু ডিস্টার্ব হয়ে তাই নেমে গেছিলাম। টিকিট গোয়া 4 দিন, কাছাকাছি 4 দিনের জন্য। এখানে আমাদের লাঞ্চ করানো হলো, ফিশ তন্দুরি দিয়ে, ভালোই হয়েছে, খারাপ নয়। এখান থেকে এখন আমরা বাসে করে হোটেলে ফিরবো। And that is about 40 meters from this point until the lake, upstairs here. But now it's about 980 meters, like 1 kilometer. Okay? This dam was built in 1960 at the time of the president Gamal Abdel Nasser, the Egyptian president at that time, and that was finished in 1970. Okay? That's taken about 10 years, and was opening in 1971. Okay? And we are taking about 4 years for all this lake of water from 1971 until 1974. Okay? আমরা এখন হাই ড্যামে এসেছি। এই ড্যামটা 1971 নাসের এটা তৈরি করেছিল, তৎকালীন যে প্রেসিডেন্ট ছিলেন। রাশিয়ার সাথে কোলাবোরেশনে, রাশিয়ায় এটা মানে কোলাবোরেশনটা রাশিয়ার সাথে হয়েছিল হাই ড্যাম। আমার পেছন দিকে যেটা যে সাইডটা দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে সুদানের দিকে গেছে, আর এটা গেছে ইয়ের মিশরের মধ্যে দিয়ে সামনের দিকে যেটা হচ্ছিল কায়রোর দিকে, আমরা যেটা নীল নদটাতে দেখেছিলাম। এই হাই ড্যামটাকে সুদানের এদিকে এই নিয়ে জল বন্টন নিয়ে আমাদের সাথে যেমন বাংলাদেশের একটু প্রবলেম আছে, তেমনি এদের সাথেও একটু ঝামেলা চলছে।
মিশরে আছি, বাট 500 কিলোমিটার পর থেকে 500 কিলোমিটার পরে সুদান। তারপর গাড়িগুলোকে এক একটাকে পারমিশন দেয় যাওয়ার জন্য আবু সিম্বল ট্যুরটা পারমিশন না পাওয়ার জন্য অনেকবার হয়নি, এটা আমি আগেও বলছিলাম। তো প্রত্যেক গাড়িতে একটা করে সিকিউরিটি থাকে, ডিপেন্ড অন দ্য গ্রুপ সাইজ, আর কতগুলো সিকিউরিটি দেয়। তো আর্মস নিয়ে সিকিউরিটি থাকে, আমাদের গাড়িতে আর্মস নিয়ে সিকিউরিটি থাকবে। তো সামনে দিকে বসে আর্মস নিয়ে সিকিউরিটি থাকে। এটা আর্লি মর্নিং ট্যুর, আমরা কন্টিনিউ করবো অ্যারাউন্ড 5টার সময় জার্নি, ঠিক 3 ঘন্টা লাগবে। মাঝে একটা ব্রেক শুরু হয়েছে, বিগত 1 বছর হলো একটা করে ব্রেক দেওয়া হয়, টয়লেট ব্রেক। আদারওয়াইজ আগে থাকবো পরশুদিন সকালবেলা আফটার ব্রেকফাস্ট করে ব্যাক করবো ক্রুজে। যেই আমরা ক্রুজে আসবো, বা যদি কেউ নাও যান, যদি আপনি ক্রুজে থাকেন দেখবেন ক্রুজ অ্যারাউন্ড দুপুরবেলার দিকে 1:30 নাগাদ, 1টা থেকে 1:30 নাগাদ ক্রুজটা ছাড়তে শুরু করবে। তো কালকে ক্রুজে ঢুকে যাবো, কাল ক্রুজ ছাড়বে না, ক্রুজ সেল করবে পরশুদিন ক্রুজটা সেল করে কন্টিনিউ করবে টুয়ার্ডস লুকসার। তো এই হচ্ছে প্রোগ্রাম। তাহলে কালকে সকালে 4:15-তে মিট। আমি ওয়েক আপ কল দিয়ে দেবো ঘন্টাখানেক আগে, অ্যারাউন্ড 3টে। স্টার্ট হয়েছে 7:30টার টাইমিং। এর মধ্যে ডিনার করবো আমরা। আমাদের যে রেস্টুরেন্টটা আছে সেটা এখানে এখন সবাই বসে খাচ্ছে, আমরা একটু ওয়েট করছি। টেক এ ড্রিঙ্ক অ্যান্ড আফটার দ্যাট টেক।
আছে, তার একজনের মাথাটা মাটির নিচে পড়ে গেছিলো, তো ওই মাথাতেই আলো পড়ে বছরে দুবার। উইদাউট হেড, এটা ভিতরে সেম জিনিস দেওয়া আছে। আমরা এখানে থেকে একটা শুরু করবো নতুন হোটেল, সেটা দেখতে পাবো সামনে। Volvo truck with Volvo big wheel. This great temple. Loudly. I can hear you. You don't hear me? Loudly. Little bit. Come closer. That's good. So, this is the great temple of the King Ramses. This temple was built in the 12th century BC. This one is taken 21 years for building. 21 years for building. Here we have the big one, which is dedicated for the main god in the new kingdom, Amon-Ra. And we have also in the middle, look at in the middle, the face of falcon. This is the god Ra, or Akhti, the god of North. And Amon is the god of South. So we have Amon-Ra, the god of all of Egypt, North and South. This temple was dedicated for them, built by the King Ramses II. And we have also another one, small, built for the god Hathor. She's the god of happiness, the god of mother, in the form of his wife, his great অবশেষে আমরা সেই টেম্পলের সামনে তার হিস্ট্রি শুনে এখন ভেতরে এন্টার করবো। ভেতরে প্রচুর যেগুলো আঁকা আছে সেগুলো আমাদের ব্রিফিং করা হলো, বাট ফটোগ্রাফি সামটাইমস রেস্ট্রিক্টেড, তো দেখা যাচ্ছে কতটুকু চলে আসুন, একটা গ্রুপ ছবি তুলে দিয়ে ফ্রি টাইম।他给我要钱是因为他帮我开，现在我没有要他们帮我开。
ভালো লাইটই আছে, ফ্ল্যাশের দরকার নেই। এখান থেকে মমি পেয়েছিল না? হ্যাঁ, এখানেই তো সবচেয়ে বেশি মমি পেয়েছে। এইগুলো বোধহয় মমিই ছিল নাকি? হ্যাঁ, বিফোর ক্রাইস্ট তখন আর ধর্ম কি, মানুষ একই ছিল।
দারুণ দারুণ। এটা দেখ পেছনে বাড়ি সামনে লিফট ওখানে জায়গা বলেছি এটা তো পিওর এই যে জল রয় পেছনে বাড়ি সামনে লিফট প্রতিখানে এটা $402 402 Okay, this is the stockist of wine merchant in Egypt. So it is difficult to find any wine and or whiskey in any other places in Egypt. But we at least found the sonar khoni jake bole. Amra khuje peyechi. See how they stock the good and cheap also. Okay. আমাদের এটা রাতে টমটম গাড়িতে যাত্রা শুরু আসওয়ান সিটিটাকে ঘোরাবে রাতে। The mosque.
আমরা আজকে সকালে একটা গ্রাম দেখতে যাচ্ছি, যেখানে কুমির ঠুমির এসব নিয়ে গ্রামের লোকজন বাচ্চারা পর্যন্ত বাস করে। সেই গ্রামটা দেখে মাই টিকিট। হ্যাঁ নিশ্চয়, টিকিট তো আরও লাগবে এখানে। ইয়া এটা এই গাছটা ব্রাজিল ভ্যালেভিয়া, মানে লাতিন আমেরিকান গাছ, অনেকটা পাম ট্রি, বাট আমাদের ইয়ের থেকে অনেকটা বেশ মোটা।
আমরা এখন এই বোটানিক্যাল গার্ডেন ছেড়ে আমরা সোফিয়ান ভিলেজ যাচ্ছি। যেটা একটা ভিলেজ লোকাল মিশন দেখা যাবে, ওখানে কি দেখা যায়। ওয়াটার অফ নাইল পাবো আমাদের গঙ্গার জলের মতো। আমি সেদিকে হাতে তুলে তো নিয়েছি তো। আমরা এখন নবিয়ান গ্রাম যেটা ভিলেজ আছে সেটা দেখার জন্য এখানে নেমেছি। Crocodile mummy. Spices. Mira, hasta aquí arreglen el documento para nosotros, que aquí según las y a veces nos invitan también para aprobar el pan de esta se puede They have the small one? Yes, yes. for the picture, Yes, small one. Hussein. এ বাবা বিচারিকে এখানে এরকম আটকে এই খোঁজাস না বাবু কি দরকার নড়বে না না দরকার নেই থাক না বাবা বেচারিকে একে আটকে রেখেছে তো ক্রুয়েলটি চলে যান This one? Hassan. Hassan. This one? Fatir. 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 You speak here.
Fatir. عسل فطير ومش ومش. Egyptian typical food give you power. But honey and This honey is meaning عسل. very This one good. black honey. This Black honey. Not yes, black honey. black honey. Okay, this one is very good tasty. And this one is mesh. Very old cheese. But the ingredients? Cheese. Oh, cheese. Only cheese. Cheese with milk and they leave it for 30 years, 20 years. Oh. Give you power. Yes. Oh. And if you have any problem in your stomach, just take a little bit. Everything is good. Everything is good. Egyptian typical like মিন্টের টি মিডল ইস্টে মিন্টের টি সব জায়গায় পুরো মিডল ইস্ট মিন্টের ওরা একেবারে ওপরে ফেলে দেয় পুরো পুদিনা পাতা সদ্য দুটো তিনটে ফেলে দিয়ে খায় ওরা এটা কি এটা মিন্ট তো যারা নরমাল চা নেবেন নিয়ে নিন আমার একটা কাপে আমার ধরো। চিনি কোনোটাতে মেশানো নেই চিনি আছে সাইডে মিন্ট আবার আনছে এটা এমনি চা মিন্ট আবার আসছে হ্যাঁ এটা নর্মাল উইদাউট আমি আমার লাইফ টাইম সেটা চা খেয়েছি এত দিন ঘুরেছি তো তুরস্কে ওর থেকে ভালো চা কোথাও খাইনি টার্কিতে টার্কির কফি This is local tea, very good. বহু লোক বহু সবাই কিনেছিল প্রায় Taste আমি and অনেক করে ঢেলে দিলাম এখানে যা যা আসছে না যে flavor is very good. আসছে না Taste and flavor very good. হ্যাঁ এবার আসছে আসতে গন্ধ বেরোতো রেপটাইলস মানেই কিন্তু ডোমগুলো পুরো ব্রিক্সের অদ্ভুতভাবে করা এটা আমরা নৌকো থেকে দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ আমরা এখন ভিলেজের একটা বাড়িতে এসেছি সেই বাড়িতে চা টা খেয়ে ওপরে ছাদে এসে ভিউটা নেওয়ার চেষ্টা করছি এখন 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 এটা এখন ওই এদের আদিবাসী যারা মিশরের যারা আদিবাসী তাদের একটা গ্রামে এসেছি আমরা হ্যাঁ ওদের গ্রামটা বাড়ির ওপরে বাড়ির ওপরটা কি সুন্দর এটা দোতলার ছাদে বালি পুরো হ্যাঁ দোতলার ছাদে বালি পুরো বাড়ির নিচেতে এরা মিশরের যারা আদিবাসী তাদের বাড়িতে দোতলার ছাদরা বাড়ি কি সুন্দর হাতে করে রং করা এটা নীলনদ
পার আওয়ার স্পিডে যায়, তার বেশি যেতে পারবে না। আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি? 8 ফুট। আমরা এখন এখান থেকে সেল আউট হলো 2:30টার সময়, আমরা ঠিক 8 ফুটে যাচ্ছি। তুমি কম্বো পড়বে 2.5 ঘন্টা পরে। আচ্ছা, 2.5 ঘন্টা পরে কমম্বো পড়বে, সেখানে আমরা কমম্বো টেম্পেলটা দেখব। দেখে এখন শিপটা নাইলের মধ্যে ও টার্ন ওভার করছে। আমরা ব্যালকনি পেয়েছি পুরো।
বেদনা বালু চরে। এই সানসেটটা দেখে অমানুষের এই গানের সিকোয়েন্সের যে সানসেটটা, সেটার কথা খুব মনে পড়ে যাচ্ছে। বহুদিন মনে রাখবো এই সানসেটটাকে, অদ্ভুত সুন্দর। Horus, the falcon face, and Sobek, crocodile face. Okay, crocodile. So we have here two gods. On your right side, this is for Sobek, and on your left side, that's for Horus. Sobek, crocodile, and Horus falcon. Okay? Yes. No, this is Horus, and this is Sobek. Yes. Also, if you have a look in that temple, you will see we have two entrances. So, here we are in the first crystal hall in that temple. Oni, come, Oni, Oni. Look at the capital, the Quran.
has different flowers. Lotus, papyrus, palm leaves, corn, different kind for change the capital of flowers. And this is different from what you will see in Luxor and Karnak. Only papyrus flower, closed or opening. Just papyrus flower. But here you will find a lot in Bathlamic and Roman time. And all the scenes on the column, you can see the king give offering, sacrificing for the Egyptian gods. Look at the important scene there, here. What you will see, for example, look at this. We can see in the middle here, the king standing and two gods, right side, left side, the god Isis. The other form, this is the god Sekhmet, but here, the god Isis in the form of her sister, the god Sekhmet, the god of war and love. And we can see the god Horus and Horus' child, two gods, and here is the god of knowledge, the god Thoth. Okay? And here also you can see the king have offering for crocodile, for Sobek, behind him, his wife, Atur. And here we can see, yes, but here also, the king gave him like offering. And the other side, you remember the face of falcon with sun? Yeah. It's yeah. what? Ra. Ra. Now you remember. Let's go. Now we are going to see the calendar. Yes, the calendar, the numbers. Here also, look at the circle, it's meaning 1. 2, that's meaning 2. If you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, so it's meaning number 8. This like alphabet in, it's meaning 10. If we have 2, that's meaning 20. Okay. So let's start from beginning. For example, here we can start. This is circles meaning day. Number 1, 2, and 2 end. That's meaning 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8. Circle divided 2. It's meaning 9. So 29. And this is the end of the month, the last day. Bah in Arabic, it's meaning bah. The last day. There is no more. Khalas. Yes, khalas. Then we start another day. This is month 3, day number 1, and this is harvesting season. The Egyptian people, they are divided the year to 3 seasons. The first one, flood season. Second one, planting season. Third one, harvesting season. So we have 3 seasons, representing 3 lions, Sekhmet, in the form of the king. Flood, plantation, harvest. لا مش مشكلة. بس لا عشان منتظرينه تحت. لا. طب خلاص ماشي. اوكي. اتفضلي حضرتك. يعني هي ناس ما خدتش تيكت؟ Hussein, this place the previous group, well, otherwise it's all place and all the groups, you know. Yeah. This place the previous place, they will feel also no problem. এখান থেকে মানুষ প্রথম ক্যালেন্ডার মেনটেন করছে।
দাঁড়িয়ে থাকবো, হ্যাঁ, পিলারের সামনে একদম। নিয়ে আসুন, কোথায় মিউজিয়ামে যাবো। ছটা 15 না 6টা কি বললেন? এটা কি ক্রোকোডাইল? ও আচ্ছা, এইটা কি? এইটা দেখে ওরা ওই যে জল এখান থেকে জল ব্যবহার করতো, আর এইটা দেখে টাইমটা মান ই করতো, অ্যাডজাস্ট করতো, তাই তো? টাইমের ব্যাপার তো। আর তাকে দেখে যান। আর বেশি ঝুঁকলে নিচে পড়ে যাবো। Remember that's a long talk. Here, so. Like this. Look, when we used to write one, we write one. That's like what we're doing now. Two, when we don't do one inside each other. Column is three, but carrying the same information inherited along the years. Nine is a circle. First, the counting, the calendar. Calendar is the 看到了没？这个是题，看到了吗？看到了没？10，这个是10，是 n， 看到了没 ？n， 看着有 n， 知道吗 ？n 就是10的意思，意思是第10天、第11、第16。看看上面，你们自己说吧，第几天不是那个数字，不是30什么结束，是这个月已经结束了，然后呢，这个是第2天。हाँ चलें बेरिए
হাই আইএসও ইউজ করতে হচ্ছে। সামনে দাঁড়াই, সামনে ব্রিফিং করবে গাইড। হ্যাঁ, আমরা সামনে গিয়ে দাঁড়াই, তারপর ছবি তুলবো। সাড়ে 12টা ঢুকবে। হ্যাঁ, রাফা 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 একদম স্টেশনের কাছে। শক্তি সংঘ বলে একটা ক্লাব আছে, এমনি থাকার জন্য ভালোই। So everybody, this is the second Batlamik temple we are visiting here in Aswan, and this is the last step for Aswan city. This is Edfu temple. This temple was dedicated for the god Horus, the falcon face, and his wife Hathor, and their son Hor Samatawi, or Horus child. So you have here two Horus, Horus the father and Horus the son. So this temple, before we're talking about this temple and about the date of building, we must know the story of this temple. Why the Egyptian people built this temple and dedicated for the god Horus, and why especially for the god Horus? Because this temple is talking about the battle between Horus and his uncle Set. So firstly, according to the mythology, we have here two brothers, Osiris and Set. So, for example, we have two children. Come with me. So we have two here. We have Osiris and we have Set. Osiris get married Isis, and Set get married Nephthys. So we have Osiris with Isis and we have Set with Nephthys. But Set, he hate his brother Osiris. So he make trick for him, like small fake party, and he make a coffin in the same size of his brother Osiris. And he make celebrate. And he tell, if anybody go inside this coffin and it became like the same size for himself, so he can give him like very good present, like almond or something precious for him. Everybody go inside the coffin and nobody can be the same size except Set, Osiris. So when they are brought Osiris, he closed the coffin and he throw him in the Nile, in the water. Isis, she's still searching for her husband long time, and in the end, she found his coffin, symbol of protection. In the top, the sun with two cobra with wing of Horus. So it's symbol of protection. You know why the Egyptian people choose cobra or snake for protection? Nobody know? Because this animal, only this one, when he is standing like that and he's sleeping, he have nothing like that to close. No, it's something, yes, count down like that. And if you see him, you don't know if he's sleeping or not. So it's something incredible, you know, it's something, we don't know if it's sleep or not. So all time he wake up, or people thought that he's wake up. So it's something for protection, all times.
you will see that in the top of the gate. We have two towers, right side, left side. In the top, a lot of gods coming to visit Horus and Hathor and their son in their own temples, and the king in the middle standing, and he have offering as a welcome for the gods who are coming to visit his god. Down we can see the people, but this high postal hall on the other one is for the high people, for the royal family and the religion man. Until we can find the last room in front of you. This is the Holy of the Holiest, the most sacred room. We have the granite altar, and we have a boat of the god and the golden statue of the god Horus. Okay? Now this is the high postal hall, and all scenes here is talking about offering, giving for the Egyptian gods, Horus and his wife and the other gods by the Egyptian kings. So by the Ptolemaic kings, Ptolemus from number 3 until number 9. Black room for cooking smoke.
টেম্পল দেখে আসার পরে ব্রেকফাস্ট ব্রেকফাস্ট এরপরে আমরা আসছি একটা লক গেট আসছে, লক গেটটাকে ক্রস করবে, সেই জায়গাটা আমরা দেখব। ভেরি গুড অ্যারেঞ্জমেন্ট।
এখন এটা একটা দর্শনীয় জায়গা বলতে গেলে। পুরো মেজারমেন্ট অনুযায়ী করা। এটা কি কি গেট বলতে? এসনা গেট। আমরা এখন এসনা গেট পার করব, যেখানে মেজারমেন্ট অনুযায়ী এক একটা সিট তৈরি করা হয়। এর থেকে বেশি চড়া হলে এই গেটকে পার করা সম্ভব নয়। সেটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে সামনে মাঝখানে কোনো রকম স্পেস নেই। একদমই। We are crossing Esna Lock Gate. এ বাবা, নৌকা ঢুকে গেছে এর মধ্যে। তারপর আমরা المصاري هنا هنا المصاري فوق এই রে 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 المصاري هيدا বেরিয়ে দিলাম। হ্যাঁ, এদিকে আবার একটা তুলতে হবে, লক্ষ্যে উঠতে। বক্সটা বন্ধ হয়ে গেল না, ওটা ভোগে গেছে, এই ব্যাটারি চেঞ্জ করতে হবে। প্রিয়া 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 একটু একটু সরে যাও, এখানটা একটা ওর নাম প্রিয়া। আহা আহা হা क्या গান, আহা আহা হা। জলের কালারটা কিরকম ডিফারেন্ট বয়ে আসছে না।
कभी मिल नहीं पाते कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते শোনো না শোনো আরে তো আমার পার্সোনাল नहीं पाते कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते নামে 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 अपना ही होके से है दर्द पराया কিন্তু ব্যথাটাতে আর কেউ আসে না ব্যথাটাই কিন্তু অন্য কারোর পরায়া হয়ে যায় আপনা হি হোকে সবই সবাই ভালো সময় আপনা থাকে একদম বাট দর্দ পরায় এটা মানেটা বোঝার ব্যাপার আছে দর্দ পরায় মানে হচ্ছে ব্যথার সময় আর কেউ নেই না দর্দ মানে তোমার দুঃখ আমি পরায়া হয়ে গেলাম তুমি আমার কাছে পরায়া হয়ে গেলে কি হয়েছে মানে ওর হয়েছে अपना भी होके सभी दर्द पराया পরায়া চারটিখানি কথা নয় গাছ ফাটিয়ে দেবে হ্যাঁ হোয়াট
নেমে সেম ওয়ে গো সেম ওয়ে ব্যাক, এই প্রত্যেকটা ট্যুরেতে যদি কেউ হাঁটতে না পারেন তাহলে আমরা যেখান থেকে ট্যুর স্টার্ট করব ওখানেই দাঁড়িয়ে যাবেন, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গাতে প্রচুর দোকান আছে, প্লিজ কেউ দোকানে দাঁড়াবেন না, কারণ একবার দাঁড়ালে ওরা আপনার পিছু পিছু কন্টিনিউ আসতে থাকবে, যেটা প্রথম দিন থেকে বলে আসছি। প্রত্যেকটা জায়গায় দোকান আছে এবং ভ্যালি অফ দ্য কিংসে সব থেকে বেশি আপনার সাথে করবে শাহরুখ, তো সবাইকেই বলবে অমিতাভ যেরকম করে ওরা করে আসছে। হ্যাঁ, তো এরকম। তো ওদিকে আসার সময় আমরা এদিকে দেখবো হচ্ছে কারনাক টেম্পল। কারনাক টেম্পলও লং ওয়াকিং, কারনাক টেম্পলের ভেতরেও অনেকটা হাঁটা আছে, প্রায় 1 কিলোমিটার গো অ্যান্ড ব্যাক। হিউজ টেম্পল এটা, কারনাক টেম্পল। অ্যান্ড দেন লাস্ট ওয়ান লাক্সার টেম্পল। এটা আমাদের আজকে ট্যুরের লাক্সার টেম্পল। যে ওপারে থাকবো, ইস্ট পার্টে যখন থাকবো তখন গরমটা একটু কম হবে, ওয়েস্ট পার্টে গরম বেশি। ইস্ট পার্টে যখন প্রায় 14.5 ঘন্টা, আমাদের ট্রেন 2 ঘন্টার কাছাকাছি লেট ছিল, যাওয়ার সময় 3.5 ঘন্টা এক্স্যাক্টলি কমে যায়, কারণ লাক্সার থেকে আসওয়ানের ডিস্টেন্স হচ্ছে 3.5 ঘন্টা ট্রেনে লাগে। তো যেহেতু আমরা ওদিকে চলে গেছিলাম আসওয়ান, আমরা এখন এখান থেকে চাপবো, তো কম সময় লাগবে টুয়ার্ডস কায়রো। তো কায়রোতে গিয়ে আমরা কালকে সকালবেলা নামবো। কালকে সকালবেলা নেমেও আপনাদের জন্য আরেকটা ভালো ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছি, যেটা হয় না এই ট্যুরে। আমরা অলরেডি একদিন, আপনারা হয়তো জানেন, আর্লি চেক ইন নিয়েছি। আমরা আসওয়ানে যেদিন ঢুকেছি আর্লি চেক ইন, এই পিরিয়ডটাতে এমনিতে ইজিপ্টে খুব টাফ নয়, এই পিরিয়ডটাতে প্রচন্ড টাফ, কারণ ওরা আগের দিন রাত্রির থেকে ফুল হোটেল বুকিংয়ের
outside. Then we're going to move to the next tomb. It's meaning in this area we are moving together. Okay? And everyone tomb, we're going to give it for you the time, the fixed time you're going to enter and come back for us again. And the last one will be Tutankhamun. And the last one, it will be Tutankhamun. Free time. Yeah, you will have like more time to Tutankhamun, then we will be waiting for you after. আমরা এখানে তিনটে টুম দেখবো, প্রতিটা টুমে একসাথে ভিতরে ঢুকবো আবার একসাথে বেরোবো। It's a clear floor. এই যাই আমরা ও লাইনটা কি দাঁড়ায় Big mouse of the king. This one. এখন একটুখানি চেপে আসুন এদিকে ওই লাইনটা ছেড়ে Come here, come please. চেপে আসুন ডান দিকে পিছনে লাইনটা ছেড়ে Example, this is a symbol of the god Noor. This is the god of sky. line. And here we can see the god Noor. She is swallowed the sun. And son of sun. শুধু রাজা রানীরা ঝোলাতে পারতো গলায় This is natural color. You will see that here. And here we can see the court, Osiris. And here we have weight, মা এগুলো কালকে যে ম্যাপটা কিনলাম না সব আছে Caesar and heart. What is Caesar? Caesar is justice. Justice, the god Ma'at. Her name is Ma'at. The god justice, yes. Okay? Ma'at. Is the other woman. You will see that also. Amun-Ra. And here they are cast, the king from his hand and offering him to the god of the other woman to the court. And this is a mask, golden mask. Now you are gonna see the two of you here, please. Okay. এগুলো সবই তো 250 BC। 250 না 2500 সরি ধরুন আমুনরা বানিয়েছে কি রামেসিস বানিয়েছে আচ্ছা তো ওর যে নামটা কাপড়টা লেখা থাকে কালকে ভদ্রলোক বলছিলেন না যে তোমার নামে কটা লেটার বলো আমি ওটাকে পড়িয়ে এইগুলো তো যে ABCD যেগুলো দেখলাম সেরকম ভাবে করা মানে এটা মানে কোনো স্ক্রিপ্ট মানে লেখা আছে না হ্যাঁ স্ক্রিপ্ট আছে উপরে নিয়েছি এদিকে ওদিকে লাইন দিয়েছে These beans are like, these beans are like. It's obvious. এখানটা দিয়ে ঘুরে মমিটা কোথায়
চারটে নিয়ে নে give me 4 ও দেবে না তাহলে আগে এটা করে দিলেই তো ভালো Ahora, venga. One moment, please. One moment. Con los monos. No, yo lo hago con el mío, venga. Mama sta niente. তো নেক্সট অ্যালাবাস্টার, তারপরে করব হ্যাডসেপ শ্যুট, সেম এখানে যেরকম দেখলাম হ্যাডসেপ শ্যুট দেখবো, তারপরে ওখান থেকে আমরা লাঞ্চ করব, তারপর লাঞ্চ করে আমরা ওদিকে চলে যাব ইস্ট ব্যাংকে, ইস্ট স্পটে। Everybody here? Guys, Yes, sir, of course. Welcome. Yes, I share you now. My name Adam. I want to give you a small idea about what we have here. How we make handmade stone, okay? Okay, guys? Okay? Sometime resin, China made, okay? And the other one gips painted by cheap color. But here, this man, he just work handmade basalt. It will be gray, no more color. A gray basalt. Sometime, after he finish it here, first he draw it like that, and then different chisel, different hammers, bigger, smaller, and he finish stone color. This color, black one, stone color. You wash water, the color no go out. Why? After that, you put in the oven, and then he carve it handmade basalt. Sometimes
illegal to without color like that. This is a natural one, not painted, okay? So this man, he just do it basalt. Now I show you what to pound in the market. Excuse me guys. Hello. 1 minute please. I will go here. This is what to pound in the market. He say, okay, welcome. Where are you from? India? Yeah. Okay, very good people. Dharmendra, Shankar, Amitabh Bachchan, famous. Okay. Shah Rukh Khan. But I like really. From when I younger, smaller in my heart, Dharmendra. ধর্মেন্দার আচ্ছা Handsome, strong. Yeah. Really, Dharma, I like this. So by anyway, this is what to pound in the market. They say, okay, 200 pounds, 200, look inside, gives it, painted. Okay, not basalt. Basalt never be black. Basalt gray. This is my quality stuff. We make jars, statue, cat, basalt. After oven wax, gray. Very hard stuff, solid stone. And also here we have handmade alabaster. We make 3 jars for order candle or romantic time. White alabaster, you can see how translucent. Second color, brown alabaster. Third color, green alabaster, very light. Look, this is machine what to pound in the market, very heavy, very cheap work, okay? This man here, he carved it limestone. First, he drew it by normal pen, what he like in history. For example, Tutankhamun, Cleopatra, as you see by your eyes, and then he carved it step by step by different chisel, and then he painted, he makes it special color, stone color, okay? So, you can hang it outside home in the garden. This is a natural limestone. So, thank you very much for your attention. I hope you understand. কোনো প্রাইস ট্যাগ নেই, যার থেকে যেরকম এখন নেবে। Which one of these alabaster stones? Just show them. Show. So bring this stone from Sinai, only Sinai, from the sea. This wallpaper is like a glue, not stone, okay? You see now? طبقوا النور يا حاج. 1, 2, 3, action. One time please. طبقوا 1 minute. 1, 2, 3, and طبقوا النور يا حاج. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you guys. Minutes? Wait? Yes. No, start. No, start now. Thank you very much. So, after chips, so this is temple of the Queen Hatshepsut. Hatshepsut temple. This temple, yes, this temple was different from the other side, East Bank. This is in the West Bank, Fernali temple. That was dedicated for the god Amon-Ra. Amon-Ra. Yes, Hatshepsut, she is the
the queen, she's a sister. She is a daughter of the king Thutmose I. So we'll make small, brief idea about who is Hatshepsut quickly. Okay, come with me, please. Coming here. Yes, coming here. Now we have Thutmose I. He have two children, Thutmose II and Hatshepsut. They are get married in that time, so they are brothers, but this is normal to save the royal blood family. What happened? They have a daughter, but Thutmose II, he get married another woman from the normal people. In this time, he get son, Thutmose III. So Hatshepsut, she was very strong character. She take Thutmose III to go to Giza, Memphis. She said he must learn a lot about rolling, about fighting, but she want to rule Egypt. She ruled Egypt about 23 years, okay? But after she died, who is coming back again? Thutmose III. He coming back to rule Egypt after his father, Thutmose II. So when he come back, he destroyed everything. He damaged everything for Hatshepsut. Even when you go to this temple, you will find everything was destroyed. No face for Hatshepsut, nothing for Hatshepsut. Cartouche for the name, no more cartouche for Hatshepsut. Only the cartouche empty. That's all why? That's all because Thutmose III. This man, he make this problem for Hatshepsut. Because what? Because she is getting the throne of Egypt from him. But she's the first lady rule Egypt, so people cannot accept lady to rule us. What she's doing? She make like fake story. What's the story? The story told people that the god Ammon, he is come and he get married her mother and he gets son. Who is this son? Hatshepsut. So Hatshepsut, she is not daughter of the god. No, she's a son of the god. Because of that, when you will see this statue on the top, it's all look like a man, not women. A man's chest. But actually she is woman. Yes, she's woman, and she bought full spear. Yes. Okay. Okay. To improve that she is very strong like a man of rolling. She is rolling 23 years. All that in the 14th century BC. 14th century BC. So this temple like tree flower, and we take the design from this tomb in left side. This tomb from Middle Kingdom, but this temple New Kingdom. 11 dynasty, 18 dynasty. The designer of this temple, Senenmut, his name, and this is his tomb in the top. The tomb of Senenmut. What you will see in front of us, we can see small road with Sphinx. Only you can see only one Sphinx. Yeah. But the other was all damaged. In the right side and left side, moving the obelisks from Aswan, Granite Mountain to Luxor and Karnak. We can go to the second floor. Right side, the story of fake birthday of Hatshepsut from the god. It's written here. In the end of this way, we can see small room for Anubis, the god of mummification, the god of tomb. We can see Anubis, we can see Amun, we can see offering, but you cannot see Hatshepsut. When you will go, you will see that. In the left side, we can see Bont journey. This is expedition sent by the Queen Hatshepsut to Bont. Bont nowadays, Somali. Oh. Okay, we can see the Red Sea, the boat, a lot of seeds, a lot of trees come from Somalia to Egypt. In the end of the left side, we can see small room without roof. This is for the god Gao, Hathor. You remember Hathor? Yes. Then we can go to the third one, the last. Look at the statue for the Queen Hatshepsut in this position, Osirian position. We have about 23, but now all damaged. Only we can find 8 or 9 was survived. When you go inside, you will find side rooms closed by door except the right side. This is for Thutmose II and Hatshepsut, and the right side for the god Ra, the god of Norse. In front of you, you can see the last sacred room, Holy of Holies of the Queen Hatshepsut. That's it. Enjoy your time.
video. It is video. Do one thing.
head, mind your head. Second one, huh? সেকেন্ড ওয়ান আমিও একটু খেয়েছি তো মস্তকে আঘাত মানে কার্যসিদ্ধি সালে তৈরি হয়েছে This is the entrance. Here we have the Ram Road, the pylon. This is the open court. This is the largest Hypester Hall, what we will visit now. And then we can see the obelisk here and Sacred Lake. And this is the obelisk of the Queen Hatshepsut we will visit. And here we have a small temple for Ramses III. And here we have a small statue on altar. This one for the King Taharqa, one of the 25 dynasties king. This is the map for all Karnak temples, and this is the main temple we will visit, Amun-Ra temple. Okay, let's go inside. And as you see here, we have the Ram Road, the head of the Ram, representing the god Amun-Ra, the main god. And we have the Lion body. After that, you can see the pilot, unfinished one. It's back to the king. Okay, we have also two small objects here. One damaged, and the other one still remains still now. Back to the king city second. And we have two sphinx also from sandstone for the king city second. Let's go inside to see the other temple. What are those?
Ra and his wife Mut and their son Khunsu. Here also we have the pylon, as you see behind this. There is no decoration, but I told you, look, this mountain from mud. They are used this one for get out the big type of stone to make it building like that by this type or by this way. Also here we have the same ram road. But this one, it wasn't the same line outside, but Taharka, when he is coming to make his hole, he give it back like that, and he make his hole in the middle. It was supposed to be in the same line here until outside. And then we have also small sphinx from limestone for the king Tutankhamun, for Tutankhamun. And here we have small temple dedicated for Amun also, that built by the king Ramses II, Ramses III. Okay? We have two statues for the king Ramses for military position, military walk. Behind that pylon, and then we can see the king catch enemies and he start to hit them. If you remember Edfu temple, it's the same. After that we can see the crown of the king, the south and north crown, Upper Egypt, Lower Egypt. Inside you can see open court like that, and Hibiscus and Holy of Holies like what you will see now. In front of you we have small altar in the middle and 5 columns each side. Right side, left side for the king Taharka from 25 dynasties king. After that, look at this statue, the big statue in your left side from granite stone in this position, Osirian. That back to the king Ramses II. And under his leg we have a small lady, Nefertari. Some people say it's Merit Amun, but it's supposed to be Nefertari. Let's go to see that. This one was built by the king Seti I and his son Ramses II. We have the middle columns 12, it's higher than side columns. All quantity, it's about 134 columns. 134 columns. That one, we can see the scenes from the king Ramses II and his father Seti I give offering. When the French people in 1887 opened the gate for the water of the flood, the water is reached until this line. Black line, 1887, okay? This. What happened? All that was damaged. Let's go to see that. এটা রঙিন ছিল ও হ্যাঁ 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 সুন্দরভাবে ব্রাইট ভিভিড কালার কি অসাধারণ ছিল তাহলে ভাবুন সুপার সেইটা আগে মনে রাখতে হবে জিনিসটা এরকম ছিল না ইটস অল বিট বাই দ্য ওয়াটার এন্ড দ্য এয়ার সানলাইট ফেডেড সমস্তটা রঙিন ছিল ভাবা যায় না ভাবা যায় We have 8 obelisks. This obelisk. We have only 8. 3 here and the other 5 in different capital of the world. Istanbul, Roma, New York, Paris, London. Other 5s. This one for the king Thutmose I, father of Hatshepsut, the queen Hatshepsut. And this is for the queen Hatshepsut. And look at the top, it looks like a pyramid. And the Arabot cap like mixed from metal, gold and silver. They call it electromaterial. This is like when it rise every way when sunrise. In the end of this way, we have small rooms there. Look at this, the end. This is the most sacred one. Holy of Holies. Left. No, in the end of you. Straight. Yes, we have granite altar. This one built by Hatshepsut Thutmose III. And when destroyed and damaged, it rebuilt again by the king Philip Arrhidaeus. He is half brother of Alexander the Great.
Okay, Acha. so it's like Greek type, only this part. And this granite stone, it's built as a one piece from Granite Mountain, Aswan, and it's moved from Aswan to Luxor and Karnak Temple. Okay, single piece. now we will go to see the third one, which is fell down and damaged, which is back to the Queen Hatshepsut, and we will see the lake, sacred lake of Queen Hatshepsut. Let's go to see that. And that one is continuing with the water under the ground, but when the new road and new construction outside is all closed, and you are a small room here to change the water daily to make it fresh, very fresh water. Okay, this one for the religion man, the priest, to go inside and washing, cleaning before they do work in temple every morning. Okay, and there are a lot like 1,000 people, like 5 or 4,000 religion man in this big temple, because this one's the large, the biggest temple all over Egypt. This one is 8 temples inside one temple. If you are built now, one temple, the main one. But you have another 8 temples inside this temple. Also, look at this granite statue, scarab. This scarab, we have a lot of story and mythology talking about this scarab. If you are get around this statue again, it's broke 7 times or 6 times, and you have any hobbit, it can be happening, but it's not true. If somebody needs to play, he can do that. This granite scarab representing symbol of the god Amun. Okay, and that was in the West Bank, and they are moved that from the west to the east. Okay. What's the story that you go around the Sarah? Che poi vogliono ammazzare. If you round this 7 times, তাহলে সব বাঞ্ছনা পূর্ণ হবে। 8 times, if you round, then get married. 9 times, child. And now we'll meet you, and then we'll meet you in the end of this way, 5 children. Okay? একদম সোজা বেরোনো, ছবি তুলতে তুলতে চলে আসুন 20 মিনিট। চলো যেখান দিয়ে ঢুকেছি সেখান থেকে বেরিয়ে একদম এই তো পাঁচটা কুড়ি, কেউ লেট করবেন না। লাক্সার টেম্পল ট্রেন অনেক কিছু আছে বড় বড়। Give me the flag.
কোথায় উঠবো। নেক্সট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং হচ্ছে কালকে আমরা যখন লাক্সারে আসওয়ানে কায়রোতে নামবো, কায়রোতে নেমে কালকে আমরা কায়রোর হোটেল নিয়েছি ফ্রেশন আপের জন্য, যেটা ট্রাই করছিলাম ওটা কনফার্ম হয়ে গেছে। তো আমরা হোটেল পেয়েছি এবং আমরা উইথ ব্রেকফাস্ট পেয়েছি হোটেল। তো যেটা ট্রেনে ব্রেকফাস্ট দেবে, প্লাস আমরা হোটেলে গিয়ে বুফে ব্রেকফাস্ট করবো, যে ব্রেকফাস্ট আমরা অলরেডি করে এসেছি। ক্যাটারাক্ট। তো আমি বলেছি একটু ঘরগুলো যাতে সামনের দিকে দিতে রিসেপশন থেকে, কারণ আমরা ওখানে ঘন্টা সাউন্ড খুব ভালো লাগে সবসময় বলে সাথে। তো এই ট্যুরটা যেটা আমরা এখন করছি বিকেলবেলা, এটা কখনো সকালবেলা হয়, কিন্তু সকালবেলা যদি কর্নাক লাক্সার টেম্পল হয় খুব কষ্ট হয় সকালবেলা হলে, এই হাঁটাটা সকালে খুব কষ্ট হয়। বাট বিকেলবেলা একটা প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে লাক্সার টেম্পলে রাত্রিবেলা লাইটিং ফ্যান্টাস্টিক, সবার মন কেড়ে নেবে। স্টিল এতদিন আমরা যে কটা টেম্পল দেখেছি আমার মতে, এবং আই থিঙ্ক আপনাদের মতো হবে, বাসে উঠে আমাকে বলবেন হয়তো লাক্সার টেম্পল ইজ দ্য বেস্ট ভিউ অ্যাট নাইট। রাত্রিবেলা প্রত্যেকটা পিলারের নিচে আলো দেওয়া থাকে, বিউটিফুল, গেলে বুঝতে পারবেন। তো এটা বেটার আমরা রাত্রিবেলা দেখছি, মানে বিকেলবেলা।
this is Mut temple, Luxor temple. This one is dedicated for the god Mut, wife of the main god Amun-Ra. So this temple, yes, Amun-Ra wife. As you see, firstly, look at behind you here. This is the road which is connect Luxor with Karnak temple. From here to south gate of Karnak temple, 3 kilometers from here to Karnak temple. All Sphinx, the head of man, the lion body, from here to Karnak temple. Yes. All lion body was there. Yes, that's the same. Okay? And the wife and king came here. Yes. Every day, Every moonlight. Yes. Yeah. Now you are read a lot. every full moon. Yes. Here also we can see the entrance of temple. We can see 2 obelisks here. One you see, and the other one in Concord Square in Paris. Okay? Behind that we have 6 statues. 2 sitting on his throne for the King Ramses II, and 2 in right side, 2 left side for the King Ramses standing in this position. Sorry, in this position. Okay? Behind that we can see the pylon of the King Ramses II. This pylon talking about battle, Kurdish war, battle between nowadays, Anadol people fighting with the King Ramses II. Ramses II, he's ruled Egypt 67 years, and he have over 30 women as a wife, and he have over 100 children, maybe 150. Yes, okay. We have 4 monkeys climbing when the sun rises. Amun-Ra coming out. Okay, this is the entrance. We have 2 parts for this entrance. The first part for the King Ramses II, and the old part back to the King Amenhotep III. So Ramses II, the new part, Amenhotep III, the second part. After that, you can see open court, the same like what you see in Karnak temple. And also the open court of this festival court, which you are make some festival inside this temple, representing the festival Hepset or Obed festival. This festival, very important festival in the ancient Egypt. By government. Now it's made by government. Yes. This festival, only government permits. Only government. Exactly. No public is allowed. Exactly. Okay. Now let's go inside to see the open court, and then we'll leave you for free time. Okay. अभी आना Yes, start. Okay, this is the open court to the King Ramses II. This one, the court of the King Ramses. We have 3 rooms for a rest for both the King Ramses, Amenhotep III boat, which is coming to the big festival of it from Karnak temple by the Nile. Come here, stay here, and the god stay like getting honeymoon with his wife in this temple. After 25 or 26 days, he's come back, but he's not come back by the Nile. He come back by Sphinx road, this road outside. So he's coming by Nile and come back by road. Here, this is the open court. Look at the columns. All is like papyrus closed flower, and the middle columns there is like opening papyrus flower. Between every columns we have statue for the King Ramses standing in this position, military position. Yes, military position. In the front of you. Look at the top. This is a mosque. Back to the Islamic times. You can imagine that was the entrance here. All that was covered. When we discovered that, they are changed the entrance from this side to the other side. So this is the mosque. Okay? Now look at in front, standing in his throne, under his leg, 2 ladies, his wife and his mother. And we can see some seeds for the enemies under his leg, and they are rabid and they are still hate them. Then this is the passport, the open court, festival court, surrounded by 64 columns by Amenhotep III, and then the last room, holy of the holiest of that temple. Okay, this is all about the temple. 2 bars for 2 kings, Amenhotep and Ramses II. Here Ramses and there Amenhotep. Okay. Now we're giving you the free time. 6:40 meeting time by 6:40.
ناس كبيره معظمها عيال بالظبط معظمها عايز يخش सर झुका के हम रोते रहे कमी तो नहीं हमको कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं रात को
ওয়াশরুম এমার্জেন্সি আছে? ফ্রি টয়লেট, গুড। So, everybody know how is our sign, the green one? Because there's another group inside, another Indian group. So follow the sign and follow me. Okay? Let's get it. আছে তো বাথরুমে দুজন আছে। The capital in Egypt was in Memphis. Memphis close to Giza. He wants to build new capital on the Mediterranean Sea to be easy connected to Greece. It's raining. Yeah, it's raining. Yeah, okay, let's go there. Come on, Habibi. So, when Alexander the Great reached to Egypt, he found the capital at Memphis. Memphis close to Giza. He wants to build new capital on the Mediterranean Sea to be easy connected to Greece and also to be the main port on the Mediterranean Sea. That's why he chose this place. He just chose it. This place was a small village for fishermen and in front of the village island. He just ordered, not build anything. After that, he moved to India. And when he reached to India, he stopped the war. We have different stories. One of them, there he declared as the king of the whole world. Second one, no, Alexander defeated in India because the people there used big animals that never seen before for the people who coming from Greece, elephants. But when he reached to India, he decided to go back home. And on the way back home, he died in a place called Babylon. Babylon in Iraq. After the death of Alexander his empire divided between his leaders and Egypt taken by Ptolemy the First. First thing, build the capital and call it Alexandria. This is the story of Alexandria. We call this time Greek and Roman time. During Greek and Roman time, Alexandria was the capital. Yeah. Okay? For this tomb called the catacomb of Qom and Shukar. Catacomb is a Greek word mean under the ground. They use this word in English to describe the places has rooms, galleries, passages under the ground. So what's the difference between tomb and catacomb? Tomb is only one period shape. Catacomb like complete house. Qom and Shukafa, two Arabic words. The word Qom mean mount, and Shukafa mean broken pottery. Because inside the tomb they found a large amount of broken pottery. When they took it out, they called the place the mound of the broken pottery. How was the tomb discovered? Accidentally. There was a donkey walking here, fall down in a hole. Then they discovered everything. When was that? 1900. At the beginning, when the donkey get down, the thieves knew about this place. So they went down and they took everything out. So when our government discovered this place, they didn't know who is the owner of this tomb or the specific time of building this tomb. The decoration downstairs is mixed between Greek, Roman, and Egyptian. This tomb consists of 3 floors under the ground on the depth of about 15 meters. We will visit the first 2 floors because the third one just underground passages. How to bury the bodies inside. There's shaft, so they lower the body by rope down inside the shaft. Then drag it to the main burial chamber. After that, this place used as a cemetery. So they add more rooms and more opens to put more bodies inside. When the tomb discovered, they found about bones, about 450 persons. Just bones and the remains. They didn't find complete bodies. Okay, so we will get inside through a staircase around the main shaft, which used to lower the bodies down. Then reach to the first floor, which has one room from the old tomb, used as a dining room. Why? For the visitors. Yes, the Greeks had this tradition. When they visit their relatives, they spend the whole day inside the tomb like in picnic. Eating, drinking, sleeping. And when they finish, they didn't take anything out. Because they thought if they took anything out, it will give them death. Bad luck. They keep everything and destroy everything. Smash all the dishes down. Do you know why? To get rid of the bad luck. And when they found the tombs, they found a large amount of broken pottery. That's why they call this place the Mound of the Broken Pottery. Qom and Shukaf.
Then the other rooms used as normal tombs. Then the second floor has the main burial chamber, which has decoration inside it mixed between Egyptian, Greek, and Roman. Okay? Now we will get inside. Anyone has any problem in his knee or his back, that will be difficult for him. This is 99 steps. Okay? Inside you will see what I already explained here. Okay? Let's go? Come on. ওয়েট ওয়েট অনেক ওয়েট দাঁড়াও ভেতরে অনেক ওয়েট করে একসাথে এসো না পুরো করে আগে আগে চলে যাও না এদিকে এইখানে জানলা This is the dining room. Wait, don't move. I will explain a lot of things inside here. Okay. You start explaining. Please. Okay. So, where are the others? Just 1 second. Hey, Hi. Yeah. First, hey, excuse me. Not allowed to take pictures. রেস্টরুমটা দেখে শেরি এই শুনছো We used to lower the bodies down in the first shaft, then drag it to the second shaft, and after that drag it to the main burial chamber. This is the end of the underground passage. For the main burial chamber, if you look, the outer facade looks like entrance of Egyptian temple. You can see solar desk, winged solar desk, 2 shapes for the falcon, horse, and 2 columns decorated with papyrus and lotus, symbols of Upper and Lower Egypt. You can see this here. 1900-তে ইয়ে হয়েছে আলেকজান্ডার কোথায় আরো আগে The outer wall and inner wall, there's 2 niches. One has a statue of a man and the other has a statue for a woman. Maybe the owner of the tomb and his wife. Okay? We don't know their names. The inner wall, the middle part Egyptian. You can see coronation of copper serpent with the sun disk on the top. Here, sun disk between 2 serpents and 2 wings. All flanked by 2 shields decorated with Medusa. You know Medusa? From Greek mythology, she was a beautiful woman, the goddess Athena, cursed hair by changing her long hair to snakes and make her ugly and give her eye. If she looked to anyone, change him to stone. So this is Greek influence. So you can see Greek, Egyptian, and if you look up here, you can see seashells. This is the Roman influence here. For these 2 snakes, this is snakes, not dragons. This snake called Agasso diamond. This is the protective goddess of Alexandria. And for the main burial chamber inside, will be difficult to explain everything inside, so I will explain from here, and you can get in, take pictures, and have a quick look. Okay? What are these? I will tell you when we finish this. So, the main burial chamber has 3 coffins with 3 scenes. In front of you, in the middle, mummification scene. You can see Anubis, the jackal-headed god. Mummified man, sleep on a bed, take a shape of a line. Under the bed, there are 3 canopic jars. On the right side, the ibis-headed god, the god
Top. Okay, excuse me. Give him side. Which one is hot? So point out Top. which one? The one on the right side with the and on the other side the same thing. Now, just 5 minutes to get in, take pictures and meet me again here to get inside this passage. Is this hot water? মমিফিকেশন এদিকে এসো এদিকে এই সাইজ না মাপ আছে তো নাও না ঠিক আছে নাও এটা হচ্ছে এখানে মমিফিকেশন এটা হলো পুরো মমিফিকেশন জোন আছে যে ও এই ল্যাংটো ঠান্ডা লাগছে না দেখে এদের কার্ড এরা নিজেকে সাপ হিসেবে প্রস্তুত করে নিজেকে কাম করতে At the beginning, it's moved by the tomb. Then, the government, during the Roman time, used it as a cemetery. So, we add more rooms and more opens to put more bodies, as you see. This way called locally. Locally is a Greek way to use the wall like morgue. ওকে Each open consider one single tomb. And after putting the tomb inside here, they seal it and write the name outside. When the tomb discovered, they found 300 opens like that in the 3 floors. And also, they found 450 people buried here inside. So 300 inside the room, inside the opens, and the other 150 inside the coffins and under the ground. Okay? This passage surrounding all the burial chambers. So let's go. Do you know why? That will destroy the scene. That's how they used to put the bodies inside the coffins, but from outside. Understand? Got it? So, One do you second, remember, one do you remember second. the burial chamber? One second. Yeah. It has 3 coffins. Okay. One in the side, one in the middle, and the third on the side. Okay? Okay. This is a side coffin. Okay. They not open it, but they open it from the back. Here. To put the bodies from here, not from inside. Okay. Got it? Okay. Okay. You will see a middle and the third coffin. To put also the bodies from outside. ওখান থেকে নিয়ে Got it? গোছানো একদম হ্যাঁ বাদিকটাও আছে ঢাকা দেওয়ার জন্য হয়তো দেখে And now we will get out from here. Let's go. মানে এক একটা খুব দিকে এক একটা হ্যাঁ বাঁচাও বাঁচাও দড়ি ফেলছি দড়ি ফেলছি Of course, you know we have to leave 2:15. Yes. সাবধানে I told you we have to leave 2:15.
টু ডিফারেন্ট ইয়ে দুটো ও এই বাবা ভিতরেও আছে এইটার ভিতর দিয়ে আরেকটা আছে ওই মানে এই ভেতর দিয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ লাইট জ্বলছে ওটা দিনের মানে সূর্যের আলো আসছে সূর্যের আলো আসছে বৃষ্টি হয়ে গেল 5 মিনিট দাঁড়িয়ে যাই আমরাই যাইনি ওটা নাকি দরজা দিয়ে বন্ধ করা আছে হ্যাঁ দরজা দিয়ে বন্ধ করা আছে Yes. So, after discovering this tomb, they use the area outside here as open air museum. Okay. That's why they start to move the pieces that discovered in different places in Alexandria and put it here to be well protected and also to use the area like open air museum. From the things discovered, these coffins, empty coffin, don't have anything inside it. They move it here because the place is tombed. On the other side, they discovered tombs. But these tombs were in bad condition, full of subsoil water, or in the middle of the streets. That's why they decide to cut the whole tomb and move it here. First tomb called Tomb of Zilbago. Second one called Tomb of Al-Wadian. And inside this room, the Tomb of Tigan. All tombs discovered in different places and moved here. Have the same decoration, the same style like the tomb downstairs. Okay? If you have any questions, please keep it in your mind and ask me in the box. The body here is mummified or No. In Alexandria, no mummification. yeah. So the Romans for different reasons. First, Alexandria, Greek city, and Greeks not believe in mummification. On the other side, even if they believe in mummification, the weather here is not dry. Yeah. Even if they mummify the body will not stay. The weather here full of humidity and salt. Okay. Now we will move direct to the bus. Okay? What is the room? What is the room? It's an underground cistern to collect the rainwater for the daily use and also for the service of the tomb. এবারে লাইব্রেরি রেখেছি আমরা লাইব্রেরি আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি না সাধারণ মানুষের অটোবায়োগ্রাফি আলেকজান্দ্রিয়াতে আছে বিখ্যাত লোকেদের অটোবায়োগ্রাফি তো থাকতেই পারে কিন্তু একটা সাধারণ মানুষের দিনযাপন কি হতে পারে এক ফার্স্ট শুরু হয় I got it On time and we move on time. Now we will move to Alexandria Library. Library has the biggest reading hall in the whole world. This is the biggest building, but not the biggest library. Do you know why? Because the biggest library, according to number of books, is the Library of Congress in the United States. Here, Alexandria Library is just biggest building in the whole world. And on the way to the library, you will see how the streets of old Alexandria. This is the old and poor part. Beautiful Alexandria is not like that. জল পাননি যারা বলবেন আমাকে হ্যাঁ যারা Moving here just give you chance to know how is the life of the poor people, their houses, streets, even coffee shops, like on the right side. These coffee shops only for men. Not allowed to women to sit in these coffee shops. Yeah. By the society, not by the law. by the social Exactly. So if any woman come and get inside one of these coffee shops, nobody will tell her to leave, but everyone will start to stare to her, to enter. Yeah. Why she's here. Why she's here, exactly. And because we are in a local place, you can see the three-wheeled cars, tuk-tuks. Yeah. Okay, Tuk-tuk, auto rickshaw. From India. Yeah. From India. Exactly. Yeah, I think tuk-tuk is Indian in Right. You are very right. Yeah, so here we use it only in the small streets because in the big streets, these small tuk-tuks make big traffic jams. Yeah. Okay? Till today in Alexandria, we still use electric tram as mean of transportation. You will see the tracks and wires, like in Calcutta. Okay? And after the library,
we will move for lunch. Okay? You are in Alexandria, so I don't want you to miss the fish here in Alexandria. Okay? So, if anyone don't like to eat fish, don't love it, we have another option, chicken. Okay. So, who will eat fish? Who will eat chicken? Who will be veg? So, fish. Okay. Who will eat fish? Clear. Raise your hand, please, to they'll count you. Clear. All fish. All fish? No. All fish. So, The problem is just give me the microphone. ওই থাম্বা করে কি হবে আর পাওয়া যায় ছবিটা এখানে বাস দাঁড়ানো যায় না, তাহলে আমাদের পার্কিং এ নিয়ে যেতে হবে। এখান থেকে পার্কিং এ ঢুকলে আমরা আলাদা লাইব্রেরি যেতে পারবো না। তার জন্য আমরা প্রোগ্রামে এটা লিখি ওরিয়েন্টেশন আগে লাইব্রেরি, ওই জন্যই হচ্ছে ব্যাপার। তো এখন সবের ইন্টারেস্ট যদি পেতে চান এভাবে হবে না। আমরা যাতে the new year will be full of happiness and prosperity. আরে না Inshallah. ইনশাআল্লাহ This is for the old pieces. We have another market for the new মল্লিক pieces. বাজার And here you can find everything. You know, fronts, backs, tires, seats, engines. You can make your own car here. নাইট অফ ডিসেম্বর Yeah, every year. কাপ প্লেট ছড়ে বাড়ির ওপর থেকে প্রত্যেক এপ্রিল 30 So try not to be out in the street during that time. Stay inside the hotel. at 12 Try. না এটা দেখতে হবে তাহলে হ্যাঁ Train station, which connects between Alexandria and Cairo and rest of Egypt. On the right side. North of Egypt, and also this is the northern borders of Egypt and the edge of Africa continent. On the other side, from the Mediterranean Sea, you know, till now we didn't see the Mediterranean, but after about 5 minutes we will see the Mediterranean, and the rest of our tour will be close to the Mediterranean Sea. Okay, so the Mediterranean is in the middle between Asia, Africa, and Europe. Alexandria in front of it, on the other side, Turkey. And to the left of Egypt, on the, I think, west side, no, the South Sudan. yeah. North, Turkey and Greece. Yeah. West, Libya. East, the Red Sea, where, you know, Israel, Palestine, and Lebanon. We don't have borders with Lebanon. Jordan. Yeah, we have borders with Israel and Jordan. Now, على طول هنطلع من عند Says before getting inside, you have to make deal with the driver to where and how much, what you will pay. Because if you get inside, you'll trap. You have to pay what you. This stadium built 1929 at the time of King Fuad. And this is the first international stadium in Egypt and in all Africa. কি বলছে অজিত উত্তর রেসপন্স থাকবে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট এটা কি আছে It is the tram line in Alexandria from 1860. At the beginning, that didn't work with electricity. It depends on horses, dragon. And then 1890, they used electric trams. And these carriages from 50. This carriages from 1985. Alexandria was founded 331 BC and it was named after Alexander the Great.
But Alexander didn't see the city after it was built because he had to go east to complete his conquest, and he died at a very young age in Babylon, which is now known as Iraq. So after Alexander the Great came King Ptolemy I, and the ancient library of Alexandria was established in this period. It was the idea of Demetrius Phalereus, this white statue. He was also the governor of Athens, and they established the library in 288 BC, and it was also known as the Royal Library. The library included 700,000 scrolls, which is now equivalent to 100,000 modern printed books. And due to the increase in the number of the scrolls, they had to build an extension to the library. It was known as the Daughter Library. It was built inside the Serapeum Temple near Pompeii's Pillar. Later on, 48 BC, during the Alexandrian War between the Roman fleet and the Egyptian fleet, the Roman fleet set the Egyptian fleet on fire, and the Royal Library caught fire by accident because it was near the seashore. Later on, due to more internal conflicts, earthquakes, the Daughter Library got destroyed as well. And by 400 AD, both the Royal Library and the Daughter Library were completely destroyed and vanished. Okay, any questions so far? No. Okay, so moving on to the modern library. It was 1972 when Dr. Mustafa Al-Abadi, he's a Greek-Roman history professor, came up with the idea of rebuilding the Library of Alexandria again. So Egypt and the UNESCO united together and called for an international competition to pick up the best design for the library. And the first prize went to a Norwegian office called Snohetta. The construction of the library took 6 years, from 1995 till 2001. And on the 16th of October 2002, the library was ready to accept the public again. Any questions? No. Okay, we'll be moving to the mini design. Amal. Normal. ওকে দেখে মনে হচ্ছে So these are the three main buildings of the library. This one here, it's called the Conference Center, and it's the oldest one here. It was built 1991 by an Egyptian architect, not the Norwegian office. And the building has both the ancient architecture and the modern architecture. The ancient architecture is represented in the pyramids on top of the building, and also 4 pillars in the front that take the lotus flower shape at the end. And the modern architecture is represented in the glass facade of the building. The conference center is the building right in front of this one, so if you want to look at it. This one here, it's called the planetarium. It takes the shape of a sphere, and it's all sky shows. You can find shows related to space, science, and history. In front of the planetarium are 12 olive trees. They came all the way from Palestine, and they represent peace. This is the library's main building. This is the library itself. So the building is inclined to take the shape of a rising sun to symbolize knowledge from the library out illuminating the world. And the outer wall of the building consists of 6,000 granite blocks, engraved on them different alphabetical letters from 120 different languages that are dead and languages that are still spoken till this day. And this also to symbolize the blending and unity of different cultures and civilizations into the new library. Okay, any questions? Okay, we'll be moving inside, so please prepare your tickets. See the glass windows, of course. So the glass window kind of takes the shape of the eyelid. And there is a slide outside that takes the shape of the eyelashes. So the design of the window, along with the inclination of the ceiling 16.5 degrees, allows the sunlight to enter the main reading area without direct sun rays. And the blue and the green colors, they both represent land and sea. The library has 3 types of walls. The first one is the concrete wall with rectangular openings over there. This has an acoustic function. It absorbs the echoes inside
inside the main reading area so we can keep it as quiet as possible. And it also shows how the ancients used to keep their scrolls. They used to keep them in rectangular openings in concrete walls. The second type is the black wall behind you. This is a refined type of granite brought from Zimbabwe and it's known as Black Zimbabwe. The third one is the green brass above it. This green brass also has small openings for the same acoustic function, and the green color shows the colors of the temples of the ancients back then. The library itself consists of 11 floors, 7 of which are for main readers and special libraries, 2 white floating floors over there are for seminars, and the 10th and the 11th floor are for administration and services, and we can't see them from here. Regarding the main reading area, it's considered the biggest open reading area in the world. It holds up to 2,000 readers at the same time. You'll also find an exhibition down there that's known as the Bulaq Press exhibition. The Bulaq Press is the first official governmental printing press to be established in Egypt during the period of Muhammad Ali Pasha. And the first book it printed was an Italian-Arabic dictionary in 1822. Can you see the tall wooden block with the black clock on it? The giant one over there behind the cover? So this holds part of the cover of the Kaaba. So the cover of the Kaaba is changed on a yearly basis. This is what used to cover the door of the Kaaba back in the 1800s. It was a donation from an Egyptian businessman to the library and it cost $10 million. Any questions? Could you please explain the first line once again? First, you were talking about 3 different... কি নেবেন? না ওই যে ইয়েটা কে তৈরি করেছে মানে ইয়ে আর্কিটেকচার হ্যাঁ নরওয়েজিয়ান নরওয়ে থেকে। What was the name you said? The Norwegian company? Snøhetta. Snøhetta. Yeah. Snøhetta. Okay. All are digital, not the hard copies available. Some of the hard copies are available as a digital one, but not all. Is that the library is also interested in increasing its digital projects. The library now has around 30 digital projects and they are all available on the library's website. You'll find the website written on the back of your tickets in white and you can access it for free, of course. This is how the website looks like. You'll find the working hours, the events and the news related to the library. And if you scroll down, these are the digital projects of the library. For example, DAR. DAR stands for Digital Assets Repository and it also means home or house in Arabic. The project aims to digitize the books collection available in the library to be also available on the website. But only the books that are out of copyright regulations, of course. But still, you can easily create an account, personalize your bookshelves, and add bookmarks to your books. So if you just click on Advanced Search over here, you'll find everything sorted on the left, and you'll also find the languages of the books available on the website. You find Indian Gitanjali? So it's not available so far. No. There's Urdu. English or Bengali? English, Arabic, French. English? Yeah, English is available here. Good selection. Sanskrit. Urdu, Indonesia, সারা ইন্ডিয়া থেকে নড়ে হিন্দি None, that's like something they don't know its language. Which one? কালেকশনটা তেমন রিচ Which one? Which one was? Which language? আর্কিটেকচার Oh, the nun. The nun. On the second page, you'll find different types of libraries from all over the world. Like the World Digital Library, I scanned his coffin to view the different layers he was buried in. So this is the first one. You can zoom in and see the details.
You can then see the second layer, the inner coffin. Then the third layer, the cartonnage. Then the wrapping. And then the mummy. You can also see the amulets they put with the body of the deceased. And then the skeleton at last. Is it available on a website? No, this is only available in an England. Sorry. You are keeping these things. You can also have a cross section and you can view all the layers at the same time. Cross section. This mummy is kept at the Museum of Cairo. No, this machine actually was invented No, in I'm Sweden. not talking of the machine. Yeah, Mummy. they had to ship this to Sweden to be able to CT and MRI scan it, and I think it's still available there. It's not back. So This machine has come from Sweden. Yes, invented and manufactured in Sweden. What would it be called? What is this? Inside Explorer. Inside Explorer. You can have a cross section from here. Wow. Wow. Young lady, you are very lucky. Stay in And Alexandria. you can see the drawing on the inside. পুরো সিটি স্ক্যান The করে যেগুলো ইমেজগুলোকে নিয়েছে The machine নিয়ে also করে has other প্রোগ্রাম তৈরি projects হয়েছে like medical cases such as a traffic accident, stroke, aging, and a heart pump. দেখলে মন খারাপ হবে জাস্ট ওপেন ইট This one, the heart pump? Yeah. Red one? What this machine be? Flesh part? Flip or should Flesh part, yeah. The flesh, red one? yeah, that's the first one was the flesh, yes. Yeah. This is the muscle. Like a MRI scan. Yeah, it's MRI. Layered MRI. Yeah, MRI. এগুলো আমরাও দেখি আমাদের হসপিটালের দৌলতে এগুলো সৌভাগ্য হয়েছে তো তার ইউজেসটা খুব ভালো হয়েছে You can have a cross section. Sarcophagus এর ভিতরে কি আছে? Different layers. এই তো ঠিক আছে। Medically for doctors fine. ভেরি গুড নাইস Great. এক্সেলেন্ট He's the spellbound, no question. Really spellbound, no questions. If you know the And on the way, I will show you the old port of Alexandria, where the sunken city discovered under the water. I just want to, confirm some information. Inside the library, the guide spoke about the ancient library. The ancient library was close to the modern one. But during the time of Cleopatra, there was a big war here between Julius Caesar and Pompey. And in this war, Julius Caesar burned the fleet of Pompey in the Mediterranean Sea. And the fire extended to the ancient library and burned it. That was 48 BC. From 48 BC to 1995, the ancient library completely disappeared. And when they decided to build the new library in this place, they found pieces date back to the time of the ancient library. That's why they decided to build this library in this place. Okay? And you will move from the same way when we go to the Garden of Al-Muntada. But now we will just take U-turn to go back to the western part of Alexandria. Okay, western part, right. হ্যাঁ জলটা বেশ ক্রিস্টাল ক্লিয়ার আছে হ্যাঁ ঠিক বলছি আর জলটাও কি সুন্দর লাগছে অনেকগুলো কালার দেখা যায় ওর ছেড়ে একটা কালার কিন্তু জলে কিন্তু কালকে সকালে কি আমরা থাকছি এখানে 7টার সময় বেরিয়ে বাবা তাহলে শরীর খারাপ কখন? রামধনু উঠেছে রামধনু উঠেছে
এটাই তো লাইব্রেরি পেছন দিকটা, এটাই তো লাইব্রেরি, এটাতেই ঢুকলাম আমরা। হ্যাঁ এটাই লাইব্রেরি, এই গোলটা ছিল না, অনেক সামনে ছবি তুললাম। প্ল্যানেটোরিয়ামটা অনেকটা আমাদের সায়েন্স This is the fort of Qaitbay, which built at the same place of the lighthouse of Alexandria. We will eat our lunch close to the fort of Qaitbay, close to the Mediterranean Sea also. For the lighthouse, it was one of the 7 wonders of the ancient world. Right. Its height was 135 meters, close to the height of the Great Pyramid nowadays. It was consist of 4 floors. First one square, second one octagonal, third one circular, and the lantern. How the lighthouse works? It depends on a big bronze mirror to reflect the light of the fire torches at night and concentrate the heat of the sun on any ship wanted to attack Alexandria and burn it before it to Alexandria. So it wasn't only lighthouse, it also was weapon, like a laser cannon during that time. That's why it was one of the 7 wonders. Do you know Sultan Sulaiman? No. So Sultan Salim, father of Sultan Sulaiman is very, very famous. Sultan Salim came and invade Egypt and take Egypt as a part from the Ottoman Empire. That was 1517. Okay. But when they attacked Egypt, they didn't attack Egypt by sea. They attacked Egypt by land. Okay. So this never attacked. From western side or eastern side? From the eastern side. Eastern side. So when this fort bombed, it bombed by the British Army, October 1882. They bombed Alexandria and they destroyed the fort here. But our government rebuilt it 1965 and used it as a museum for weapons and coins. But unfortunately, the thieves get inside and they took everything. So our government decided to make it just empty, modern building. At the same place of the lighthouse was the design of the old building. If you look to the left side here, you can see the courthouse Alexandria. Habibi, look at me. Ah, really? Okay, so this is the old courthouse on the left side, built 1886 and still in use. And the gray and yellow building, the modern building, also courthouse. পুলসি মাংস খেয়েছিস, এবার নেই, এবার মাছ আলাদের কাছে যা, মাছ আলাদের কাছে যা এবার।
হ্যালো হবে জানেন
السلام أرمي السلام أرمي السلام مساعي ولا 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 والصحابي مش بتاعي ولا 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 والصحابي مش بتاعي أحلى تحية كل الدنيا جميلة شلون شلون يا دنيا مفيش معلم يا ولا هنحصل يا عجبني كلك يا ولا عجبني مفيش معلم يا ولا هنحصل يا عجبني كلك يا ولا كلك يا عجبني مفيش معلم يا ولا هنحصل يا عجبني كلك يا
شعرك حلو رقصك حلو وحتى لما بصرنا صارك حلو ولا يمشي مدارينه وهو عيون يتزعل ولا يمشي مدارينه وهو عيون يشبع روح يا روح يا حبيبي وروح يا روح ونهاية الشكر مع تحية بلادنا هنا مريم وحدثكم تسلمين لحظات الراحة لحظات الراحة أخونا التالية الكل متعلمين في وسط مع الشارع كل بلدنا كل نجمة من أقوى بلاد القاهرة والاسكندرية وبرنسيس الشارع والفنانة الجميلة منتهى بس انا اهم حاجه ايه بشوات ايه لسه بدري ليه كده؟ ها؟ لا هتوش نشرفونا شويه حبيبي يلا مكانكم بقى عايزين نشوفكم تاني الو يا باشا Arrive
अरे बस والله انت اللي بص امشي كده على طول في يمين तो की बार आता थाईलैंड Happy New Year. हैप्पी न्यू ईयर Everyone happy new year. हाँ بص هو الكهف ممكن تنزل من عنده وتطلع بردك على الاوتيل. مش مشكلة مش مشكلة. شوفوا دي خلاص بقى. شوفوا هو قدام شوية. دي I have already paid. نو 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 رجع له اه ها؟ رجع له. لا تيكت. تيكت ايزي. اظن يا عزيزي. ايجار توبه مش افتح تحت شوية تحت شوية. اوكي কিরে ঘরে ঢুকলাম আর বৃষ্টি পড়া শুরু হলো كابتن كلمة بعد إذنك হ্যাপি নিউ ইয়ার স্যার হ্যাঁ না বন্ধ করিনি People will be there as well. No 6:30. What? People. At the time of 7 o'clock. Send some.
থেকেও সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছিল মনে হলো অ্যারাবিয়ান নাইটসে ছিলাম। বাথরুমটা দেখাচ্ছে বিউটিফুল ডেকোরেটেড ইটালিয়ান মার্বেল দিয়ে। শাওয়ার চেম্বার, now the rooms. Everybody good night. Happy New Year. Now it's 12:30. Let's say 2:30, okay, at the coffee shop, okay, for everybody. So you just stress on that. For anybody who will not be within the tour, so they have to be at. So we have to get earpieces for everybody, okay? And I'm going to sign on a paper that I got like 32 earpieces for everyone. So right now, it's like 12:30. Okay, we're gonna spend about 2 hours.
Father Cheops, Khephren built his pyramid on a slightly smaller scale. Streaked with white, a rare stone he brought back from an expedition. Here he is, close to us, in the guise of the Sphinx, carved in rock near his tomb. Mykerinus. A third monumental tomb was soon to complete this immense funeral site of Gizeh and make it one of the wonders of the world. Though smaller, the Pyramid of Mykerinus is perhaps the most impressive for being the culminating point of a vast design. Having built it, the workmen climbed down from its granite flanks and, laying down their tools, looked up with wonderment. Great and powerful was Memphis, the capital city in the plain which joined Upper and Lower Egypt. Great and powerful were the pharaohs, who on this side of the Nile built for eternity. Its aim accomplished, the fourth dynasty collapsed. But the pyramids still stand. And the inscription on the one that completed the design claims, "Divine is..." Here three pharaohs reigned, Cheops, Khephren, and Mykerinus. Sarcophagi may be empty, wrappings unwound, yet Cheops, Khephren, and Mykerinus still reign, bearing the double crown of Upper and Lower Egypt. They reign over their court, buried round them, over these small pyramids where their queens lie, over the tombs of their ministers, over the whole hierarchy, sleeping forever. Chamberlains, high priests, buffoons, architects, courtesans, each in his proper place in these funerary chambers which are called mastabas. For this is a royal palace of the dead, with triumphal perspectives, pavilions, corridors, secret rooms, strong walls. It was a city of another world, approachable by the people only as near as the outer temples where their devotion led them. Coming from the Nile, one ascended. Neither wind, nor sand, nor centuries could ever entirely silence the voice of the desert. I bear witness to the will of Cheops, my father, to defy time forever. I saw Antony and Cleopatra pass, Alexander.
hidden in the secrecy of its tomb, attended by a whole crowd of statues, provided with all that was necessary for the journey. There, in the Gradually, in a broken line of steps, the idea had been born. Calculations had begun. The perfect form was there. Among all the objects laid by a dead man's side in his tomb, a scribe's palette is undoubtedly the most precious. From it were drawn the hieroglyphs representing the figures which made possible the fabulous carried by the flooding of the Nile. The movement of these great waters drove the farmers from their inundated fields to the plateau of Gizeh, where they joined the army of laborers and built. These stones were hauled singly on earth mounds, banked higher and higher as the edifice grew. There at my feet, on this vast site, with mankind still in its infancy, walked and worked surveyors, geometers, astronomers to whom no star was unknown, engineers, architects, a whole people, while the rest of the world hunted wild beasts and sheltered in caves. O noble Nile, I salute you, for your waters flow majestically and fostered this sacred enterprise. One day the desert sands invaded the fields, marshes dried up on the river's bank, and so to save his life, man invented civilization. For Cheops punished the guilty and the boaster equally. On his orders, the courtier was thrown to the crocodile, which devoured him, and the unfaithful woman was chastised. Do you remember, too, a young pharaoh, Amenhotep II? Never had there been an athlete so strong, so handsomely laid before him. Then time in passing left you behind like an old monument. Sand was beginning to choke. Kept by war in Mesopotamia, Amenhotep II was far away from his land. Then one day, while hunting the lion, a prince stopped to rest in your shadow. The coronation ceremonies have begun. Crowds have gathered on the bank of the Nile to watch the ritual tests of strength. Now the royal barge is coming upriver, manned by 200 oarsmen. Responding to the excitement of the crowd, they increase their pace. The pharaoh himself at the tiller maneuvers perfectly and brings the barge smoothly into the landing stage with a last burst of speed. Cheers break out as the pharaoh comes ashore and swiftly makes his way towards the target. This is his triumph. Standing up in his chariot, the pharaoh makes for the dais where his throne awaits him. The court, the priests, the people present him with praise, incense, and offerings. He receives the double crown and, mounting his triumphal chariot, goes to worship in the temples of Harmakis, Cheops, and Khephren. Long live the pharaoh! The monarch's reign has ended. The pharaoh is dead. And now
valley rises the sad lament of his funeral. A pharaoh is at rest in his coffin made of wood, adorned with gold and precious stones. The ceremony at the lower temple is over princes, high state officials, and priests. Which leads to the gates of the other world. The last slab of stone is going to be sealed with such cunning that it will never be known which part of the wall was the door. Gives a final farewell. Thou, King, thou leavest us not dead, thou departest thine. If thou goest, Rest, O glorious traveler into eternity, thou art now captive. With him, the walls surrounding the royal wives fall. The veils are drawn back, and in Their love lasted but a season. The time was to have been Tutankhamun. The treasures gathered round him in his unfinished tomb of the Valley of the Kings. Today, the world marvels at them. Before ascending the throne, I saw Napoleon and his burning eyes. Centuries passed over my heart, yet those great soldiers raised no more than dust. I have known years of despair. An irascible emir of the Middle Ages, our very soul, rolled in thousands of papyri, was sleeping unknown and unintelligible in dark and silent tombs. Yet the miracle did happen. It was in 1799, near Rosetta. One of Napoleon's officers discovered a stone, a monolith, bearing an edict issued by Ptolemy. All at once, from the funerary chambers to the peaks of the pyramids, hieroglyphs were born to a new life. Herons, lotus flowers, fishes, hares, and grapes, the mysterious characters suddenly woke up, fluttered and sang like creatures of the fields as the sun rises. It is as if in answer to a celestial call of trumpets, old Egypt had risen from its grave, young and immortal. Young, immortal, and rich in beauty, like Nefertiti.
In the depths of the tombs, they heard voices rising again after thousands of years. The plans of men never wholly succeed, but only what God has ordained. If you want to keep the friendship of people you visit as master, brother, or friend, beware of women. The room where they sit is full of ill feelings. Do not answer good by evil. Justice comes before strength. And his ডোন্ট ডিস্টার্ব, একজন একজন করে। বাহ, ভেরি গুড। আমার সামনের বছরে একজন আসতে পারি অনুসারে এটা খুব ভালো বলেছেন। সামনের বছর যেন আমার আসতে পারি মিশরে। আর দুজন বাকি আছেন, অজিত বাবুরা কি গাড়ি হ্যাঁ ছোট না, প্রীতম ভালো ট্যুর করিয়েছে, আবার সামনে বছর যেন আমরা। আচ্ছা, ডিনার ওপেন আছে, হ্যাঁ, যার যার কেক হচ্ছে ডিনারে চলে যান, ডিনার ওপেন। হ্যাঁ, নিউ ইয়ার্স সেলিব্রেশন হচ্ছে, সাথে সাথে আমাদের ট্যুর এন্ড হচ্ছে। কালকে আমরা এখান থেকে রওনা দিচ্ছি আমাদের লাস্টে একটা সময়। আমাদের কালকে আমাদের পরিবারের ভাঙন ধরবে,
পরিবারে ভাঙন লোক কিছুটা তো ভাঙন, ওই মেয়ের যেমন বিয়ে হয়ে গেলে ওটাকে ভাঙনই বলে, অনেক অন্য জায়গায় থাকে। তো আপনি অন্য জায়গায় থাকবেন নিশ্চয়ই, আমার আর আপনার বাইরে থাকবো না। তো বহুদিন পর পর হয়তো দেখা হবে, সেই কষ্টটা দূর করার জন্য আমরা সবাই মিলে একটা গেট টুগেদার আবার আশা করছি করব। খুব ভালো এনজয় করে কাটালাম, কি করে যে 10 দিন বেরিয়ে গেল আমরা নিজেরাও বুঝতে পারলাম না। হ্যাঁ আমি নিচ্ছি, আপনারা নিন, আর নিচ্ছি। সেটাই বললাম, অজিত বাবু 80 বছরের যে আওয়াজ খাননি, আর তীরে তা খেয়েছে। সেটা আমার আওয়াজ খেয়েছে। একজন মানে মজাদার লোক, যদি টিমে না থাকে সবাই মজাদার, সবার সাথেই এনজয় করেছি। দাদা মানে দাদাকে ছেলে কোলে করে নাচায়, আজকে আমি কোলে করে নাচিয়েছি, তাই না? Very good. আমরা আজকে সকালে ব্রেকফাস্ট এখানে করে এখন আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি এয়ারপোর্টে। এয়ারপোর্ট থেকে আমাদের 1:30টার সময় ফ্লাইট আছে, তো লেটস গো। ডিউটি ফ্রি সব থাকবে সেটা করবেন, কারণ আপনি যখন জেনে যাবেন যে এই ফ্লাইট বা এই গেটটা থেকে আপনার ফ্লাইটটা ছাড়বে, তাহলে সবার সুবিধা হবে। কারণ আগের উদ্দেশ্য থাকবে নেক্সট ফ্লাইটটা ধরেন আমাদের, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, কারণ ডিউটি ফ্রি না হলেও হবে, ফ্লাইট ধরতে হবে। এটা গেল প্রথম কথা। সেকেন্ড হচ্ছে এখানে এয়ারপোর্টে নেমে বলে দিই, এয়ারপোর্টে নেমে যদি কারোর ফরেন এক্সচেঞ্জ করার থাকে, আমাকে কয়েকজন বলেছেন সেটা টাইম দেবো। যদি কারোর ওয়াশরুমের দরকার থাকে, অবভিয়াসলি সবার থাকবে, সেটার টাইম দেবো। তো পরপর টাইম দেবো, বাট ফার্স্ট আমরা লাগেজ ড্রপ করবো, কারণ গ্রুপ চেকিংয়ে আমার এরকম এক্সপিরিয়েন্স আছে। 2014 সালে আমাকে অফলোড করে দিয়েছিল শ্রীলঙ্কান এয়ারলাইন্স, আমার জীবনের একবার। তো তখন ব্যবসা ছিলাম। তো গ্রুপ চেকিংয়ের সময় যদি গ্রুপ লেট করে, তখন অনেক সময় ওভারবুক থাকলে মানে অফলোডও করে দেয়। দেখলেই সবাই যেতে যায়, ফ্লাইট আগে না ডিউটি ফ্রি আগে, এটা বোঝানো মুশকিল। ফ্লাইটটা তো আগে, এখন গিয়ে দেখবো হয়তো বোর্ডিং শুরু করে দিয়েছে, 1 ঘন্টা আগে ওরা বোর্ডিং করা। হ্যাঁ আমাদের সিকিউরিটি চেক হয়ে গেছে, সব ফর্মালিটিস হয়ে গেছে, এখন গিয়ে আমাদের গেট আগে যাওয়া
নেক্সট টু নেক্সট ফ্লাইট আছে সেটার জন্য আমার 2 ঘন্টা ওয়েট করতে হবে ডাইরেক্টলি। টেম্পারেচার 25 ডিগ্রি টেম্পারেচার এখন আসছে ওখানে, স্মুদিং ওয়েদার।